fatala fatu Samoa nei tuna fiafi. Ala mai se sina fapoponga mola Samoa Taulogologo ile afiafi resa tofi. E to mo itala wa matalia nei ona faanga solo se tase ploke te tonga niu. Al komiti atina e EFKS EFKS e ala le ile fa mai na o fanua I Solomona o fa mo le ploketi. Sa teringa nei ile report. O tau sanga taita se whaatino ina e asia singa maasani ale komiti o atina e EFKS e peo nei eilea so le sa amatai asia singa maasani ale komiti mo le nei tau sanga. O nisi nei o atina e olo ofisosoni e EFKS mananga luenga whaatino. Peo nei ere ngā sia ino o le suau me le popo mo le marketina au atu pe maua. I le whaawawai peo le tūlanga wa se tase fufuanga o komiti o atina e. I le toi ina leo niu e whaongai whanua le EFKS o lo ia leisa. E mai se le whaongai na i o nisi o niu. Sa whaamili e peo na sauno e te taifono le sunga e niu lala kupa. O whaanga komiti o iai peo na sisila iai. Ia e whaona ta ua mua fo. O lea lawa e langa i whaisitete leo whanua. O lea e whaanga solo le toi no niu. E pe ua sisila lua malu fo I taiso. Tau whaia I a opo le afo nei whatamir sanga o le awala le o tua oi o le whanua I le niu e le whaila tutoe I a vaenga I o le whaamilinga le tua o le tua tu I o tātou e whamoe fo I o se taimina tamai I ona toe whaawau fo le o ngaluenga le komiti mo le to ino niu o whanua o le kanesia. Le mataito ina I per komiti ranga o sia ino suau o ilo e si iti o foi numero pa e lo suau o mawhai ona mawaina mai le nei atina e ma ora vai ma maur komiti. Le tele fe o suau le ua mawhai na produce ka iminga e le au whaingalwe. E le titi le au whai o pelo le mawhai ona lato ngausia. E fo inge o vatu ma le se lau montu pupa elo le vaiaso. Ia a fai tilo I mole anga I lumana. E mawhai ona keita e tātou se container ato. E ui o loo whianga I rea tunu o maafianga COVID-19. Peita e tā awa te taifono o loo ngā whatia ele atina ele awina atu swa ui whafo. Peita e o le taiminei. I le aire nā pe a whape maua se market. Ua o le whawhita auli le taiminei mai lawa I tau sanga le tene. O le poloka o le market I foi le. Tasi al whaitutoa le e ui e suau. Tasi al whaitutoa. E le om whaifurana o sao tātou whafu. Ia fo nei fa tau sao tatu swa u fa fo be na o mia e le fo nei e le atina ia ai ono fa fitauli na e ono finga fo ia fa vai le pinga malo tu na ya tu tu no fo le wa ese sui na le tap si ia o le ese si fi sui inga ma mo se va no e ia fo nei mo se va no tu sao ta tu fa wa le pe ono lo si silatu ia le ai na fatia ta tu ono na supply ele o ele suau mo le sila fiole atina o iro itono whanua le EFKS o maea o nalo e se tasio atina e le ini paila au whaonga ai e le tamawhai le e tato ina i o la au o le tatu EFKS mo na whanua ma le atina o uma na certified vanga le sa organic farm ono winga e a fo nei o me to umai tonu nei e le fa ngai nai se vai la au le mo fonu le te ton foi la tonta e a mata mai la vel popo pe no lo se si la tu le la vai fa o ta suau e pe veno pe to lo tala tonta suau le kalesi nanga organic ya no vinga la o le fa mo nga chau la vana mo la nga ya tu lumana. O le ala leo lo whaua winai le apolo ke tir komiti e peor to ino niu I le whanua lo ia leisa solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O whailo mai fo e tai fono komiti o atina e EFKS o tatala ina nei le awanoa mo mamalo la tunu. Whaapere au whailafu manu e whaatau mai ni manu papalangi mai la tina e manu papalangi le EFKS se vainga le nei I le reporti.
Ile tele wa sia singan komiti sa fatau tai tau sanga mavai. Mamai tau ina ile si iti ayo manu papalangi ro ili lafu. Ole lafu manu papalangi se tasile wa tina e tere e kalesia. Ma ile asia e komiti wa tina e. Ma iloa ile si iti ayo foi numero ro ile lafu ma faatino iloa se fuafuanga fou. E peo fatau ina atua nei manu papalangi. Mo ila atua wolo mo omia le fasosoani. Ole maa sino te se masa amatali ai roare nei fuafuanga e peo na taa ua. E ta ifonor komiti. Sila lente leina sila komiti whangasolongo ana sising. Ma mai tauina ile tele ole lafu voina le wa whapopoina. Tamai povilaiti. Lela na ilole le ungar komiti. Whatawola tu mole malo le tunu. Olo mana omia le sosoani lea. Ile vavai fuel komiti. Nei taimi mafufuangan malo wa ye. Ia peo lewa nga itu malo. Melihat na ino lafu manu me papena lela na failol fufuanga komiti masina lente nei e fatau ia tama ipovilaiti mo ila to e mana omi na fatino le fa mo le masina o tese ya anga i met fa ingo tau sanga ya ole tau sa fa aluai ya mata tu fa se lau lima se lau ono se lau fitu se lau aluanga dungal bar se lau ya ele i ato se fa ya son fa ya totele ele malu foila tu numa le kalesia na vala au mai foile mana miele yesi banga le ele lana fatino va pena ele e komiti ele na fo o banga la ye tele ole wa nga I fo komiti nei taimi matitilo e mo se fa mautuina fo o tatu fo nua pe ona mana miele il komiti. Ole una ia ayo le nitu langa wa tarafea ngai le manisi o fufuanga o malo. Ma ole ala le wanga il komiti o tina e. E whalau te le ina le nei polo keti e le ngata le lafu manu papalangi. Wha apea nisi o lafu manu e pe o le lafu metua o lo. E ina ia tina e pe o nolo sisila I tuoi o ia. Pe masani lava o tau mwhaile lafu wa Samoa. Ia o te lau tarafea ngai ia mo le nei taimi ma fufuanga le malo fo nei ia ina ia tu mai tu fo ile atonu ia fo se taimi o lumana ia fo ina ia pe tu sai ma fo fuanga malo pe ma fai ona o ma se fo fuanga anga itu ia kalesia me se la mene yo le fa to anga me pe na wa ele na tatou se kalesia ia se fa to e fo ia se kalesia tele la fo ia la tu fatino ina ile tulanga le ya tonu yestemo luma ya tonu la manuia ima se son ya tatou mole tatou atina solo nei maolese mo Samoa Taulogologo. O lea ua whaamautu mai e komiti o whaalawelawe tutupu whaafua pole New York. Le toa se fulu o pāse se sataunu umai I se malanga whapito mai o se talia na nafi. O whaamaunia le awhi ai le COVID se fulu iwa. Sa te ringane nei o le ripoti mea e kana le li whanu. I se whelua inga atu si tala ma le komiti o whaalawelawe tutupu whaafua I le aso. Na whaamautu mai ai le komiti le toa se fulu o le pāsese e toa fitu se fulu tonu na taunu umai se malanga whaapitoa I le aso ana nafi. Wa whaamaunia le afia I le COVID se fulu iwa. Ei malanga e fitu se fulu tonu tangata. Ia tangata uma ia wa pāsia po muta ia uma. Na atope pa malanga o tangata uma. Ia pe ona ia inga ai le tuba ese mai ia mo fale mai ton mo tato sunu e to se fulu to fali ono to mai tai la to pasese pai malanga mai wa fa maunia wa fia e COVID suluiva o lanto uma e to se fulu wa fa maunia ta ua le fatum silo soifua maloloina ya le usa takta take na seri wa mai uma tui o e wanga va ai fai o la tui pui o le sui o le pasese to se fulu o fa maunia ya o fiai le pasese la ititi o le pepe se fulu tasi masina le matua o le tangata matua o le to se fulu le nei e ono se fulu tolu tausanga le matua mai o le la ititi o le tangata wa fia su tasi masina ya tangata pito matua e ono su tolu tausanga le matua o tangata wa fia e anga va ai tui pui ma o fai mai tau ina fo I o mai e umo na fai o la tui pui pa pe ma la to sia ki fa so fu ma lo ina
ai le malanga e se mai Australia o le taimile nei ia ono o pere manosi mai le ieni au no va ia la toni to sfugu o le toa sfulu le nei sa whaamaonia uma le afia ina o whaatino le ulua isu isu inga ino taunu mai le malai wa lele le asona nafi pe tai o i latou foi nei e le aini o latou talaanga sa tu ina mai a latou tarusanga na whaamaonia ai na afia mua i le whaamai o le taimi nei o lo mantua matai tu ina le leia le komiti whaapea le matanga luenga o soifua malolo ina Samoa i latou nei ua whaanofo e sea i le whale mai mo tuatua o te manatu foi mai ela ngana na whanwhana o le von tātou tāpera pena i le teimi tau no mai ai le whaamai nei wa overlo tau sanga tātou whai tau pēr tātou lol tele o whamatalanga ma suia inga mai o variants ulanga le vai rusi o COVID suriva ia le au tātou vai i ngā solonga mālia mai tono le atuno e le o iai se wha maunga o i tu atu i le lau tele o le atuno o le pesi e wha mai nei. We are confident right now there is no community transmission. We will continue to monitor all our quarantine sites and especially our isolation. Sa sauno foi le tai fono le komiti ya nga fili shemleo e toi fa mautu mo e fia malanga mai i Samoa o lo matua matai tuina ma fa malo sia le o sia ke fa atinoina ma fa maunga e fa alia pe atau nu mai mo le saunga le mo le tonu sa toi fa manatu nga fili o ngase u fa maunia le afia o na o ila to sa malanga mai le malanga fa pito le asona nafi ai lo yai se isi tu le mamalu lo telo le tunu o fa maunia le afia mana ye toi fa manatu ai le tau o le toa a ngalu luel matanga luengo so ifu malolo ina fa pel komiti a wale saunga le mo Samoa ele kana le lifano mo Samoa taulongolongo Inisio tala o lo ufautua ina fo il komiti fa ala vilave tupu fa fosei ilato umalo pule no fuanga lo fatino il fa no fosia fa pemsikula ti lo ti utengo fanga uma ina yamata ala a ongalu fa tsase mata etu ilato o lo fa no fosia ele kana le lifano mo le reporting o le totele le numero e ua afia i le pasese sa taunu mai le aso ana nafi o se tūlanga sa toi wha mawhai le whautuanga a le taitai fono le komiti o whaalawelave tutupu whaafosei ina ia whaataua le mataalia o pule o whaletali malo ma no whanga o lo whaatino ai le whaanofo e sea whaapea sikula ti mai o lo ngā lulua e wale mataituina o tātou no whanga mo le whaanofo e sea Mātou te toi whautua tu o lano atu ia i lantou o lo o servinga ia tātou sites nei, quarantine site owners, o company securities, po o lo o tu inatu le puipuinga, wha mole ia mata alia. Mātou te tālu sangatu, ia mata alia. Sa toi wha manatu anga fili le afuanga o le afiai o le motua tua o yofiti, o no le whata mala o le leo loina, ma le mataitu ino i lantou sa wha anofo e sea mai malanga wha apitoa, wa afiai le atunu u i le wha mai o le COVID-19. Mātou te tālu sangatu, ia mata alia, e mātou te toi wha manatu al mafuanga, na mafua ai o na tinga ina, siu tātou tunu motu tua oi ofiti, ua whata mala i lantou te tono quarantine site. Na mafua ai o na whaina, e o mai le so, ia ua whaingata, ia sia na fu ia tuno. O le taimi nei e se fulu no fuanga o lo whaanofo i se ai, i latou sa malanga mai, i le nei malanga mai au se tālia, i le aso ana nafi, ma lo whaawa upea o na whaanga solo suenga, ma le mataituina le leia le matanga luenga ina ia mautinoa, le malu pui o si o tātou atunu. O se awa no fo i sa whautua ina ai e le komiti, le mamalu o le atunu ina i usi taipea le tapu, o no uia pe solia no whanga o lo whaia i le whaanofo e sea, mo i lantou o e malanga mai, ina ia mautinoa le saonga le mua Samoa, mai le nei wha mai, e le kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. O lo whao pea o na tapu le urufale mai Samoa nisio pasese malanga mai, pe uia fo i nisio atunu e iwa, o le atu Afrika ma atunu e tolu le atu Europa, o na pupuinga lava mai sa sao le PCI o COVID-19 iwa, ma le omi corona e peo na afia i le atunu se atonga le nei i le reporti. Wa toi wha amalo sia mai tapu fe malanga inga,
le mawhai lea ona urufale mai I Samoa ni pasese, e malanga tu sa o mai pena afia foi atunu e ivo le atu Afrika, maniso atunu e tolu le atu Europa, ona o tūlanga I puipuinga o le COVID-19 o mi corona, o lo o afia ine I atunu. I se pepa o whamatalanga o lo ilunga lo upenga ta whailange le malo Samoa, o lo whamautu ina ia inga matuutuunga, mo e fia malanga mai I Samoa. Mai to tono le pepa o whamatalanga. Lo to e whamalo si ai, ele matanga luenga o soifua malolo ina le mawhai o na urufale I Samoa, o nisi e malanga mai pena afia foi, nisi o atunu o le atu Afrika e afia Afrika I Saute, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Seychelles, ma Zimbabwe, whapea foi nisi o atunu e tolo le atu Europa e afia I Britania tele, o Belgium ma Siamani. O lea whaaiunga, o lo whaavai lea I lunga I le tūlanga o lo I ele pipisi ma afianga, o ia atunu o le atu Afrika, whapea foi ma le atu Europa, mai le siama o le omi corona, o le isi le vaenga o le COVID-19, ma o le ala foi lea o le toi whaamalo sia, o le mawhai o na ulu fale mai o nisi, na malanga tu sa o mai pena afea ni atunu. O lo mataitu ina le foi e le mtanga luenga o le soifua maloloina, nisi o le mamalo la atunu e malanga mai inisi o atunu e peo Israelu, Hong Kong, Amerika, Australia, ma UK. O lo talo sanga ina foi e le soifua maloloina, nisi e malanga mai I atunu. Ina e vave au ina ifo wha maunga masiaki wha soifua maloloina. I le luasu whai tu la o lumanai, au le itu ua nei no fuanga. O lo tau o fo I le pepa o wha matalanga le mataitu ina le lei o e malanga mai, e le sefulu lua tausanga anga I lunga le matua, e au fiai tangata uma, ina ia mauti noa ua ato o tole lei tui pui pui, ua whaatino ina mo le COVID-19. Vanga na ai ilantou, ua whaia tui o le tu ainga o le Chansons e pei o na whanga solo, e le kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. O se vainga la tamai nei, wingo le tau mo le po nei, ma le aso atai au. Talo flav Samoa se vainga fo le ne o lo tala le tau mo le ne afiafi. Fautuanga mo timunga mafalo o wha marsia pea mo lau whanua Samoa. Fautuanga sa vili malosi lo wha marsia pea. Hapea fautuanga mo o ngā sami uma o lo wha marsia pea. Mo ngā taifale ma o ngā sami ta elelai uma le atunu. Vainga la tatalite se vainga wa mawalalo lo ofti ai Samoa taimi nei pita se vainga tele wa lo ta otu I sauti. Hata whaafanua le tau o sa vile whiololo whaasole na malo si o la itu e lawa nga ila itonga o loo a fia I Samoa. A pita i o se vayang whatopla I afta ingo sa vile mtimo ngai sauti. O le a nga I mali e mailunga le atunu whata se timo nga whapea wilam whaitstili. Talo tamu lau whanua le poana nei e te ulua vasola I timo ma e mamafa e pupu ufa pena e wilam whaitstili. E whiololo le malo sin whatautau sa vile ni sau taimi. Molas faraile o la ta apisola I timo mai mamafa fa pena I wilam whaitstili ni silvaenga. Mo o ngasami umar po ni mana sotaya o ngasami matu o sa vili o lai po sa vili angi mai sifo. Tolu sfurung al fas ful kilomita le tula e po iti mungan fata o sa vili o ngalo e luang al tolu mitel mawalunga. O ngasami sauti o sa vili o lai tonga luas furung al tolu sfur kilomita le tula e po iti mungan fata o sa vili o ngalo e luang al tolu mitel mawalunga. Tala tayo la pele elementai sfulwalu minute te elwal vaveao, so tu imalo sultasi minute te elevalu. Pele ele sfulwano minute te elwal lauli onto so tu ilol tai te elwal sultolu minute. Ile ival po. Ola so ella tayo le sfultolu minute te eleono, fa mamanga to ifulwa minute te elfitu le fiafi. So reporti le na tau Samuel ne fiafi. Manuel poto fa so ifua. Ma ole a whaia sina māloranga pu'u mo whasalonga whapisinisi o na toetaliu mai lea maranganga wha Britania. Got TV2 News, repeat right back after this short commercial break.
Awane e misia lunga o la wala ata le EFKS TV i po so lua vai aso taitasi le polkalame va ili le anto ponopona le afo le valu le afiafi. Talofalava and welcome back to your TV2 News for this Thursday evening. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa's Development Committee commenced their new coconut farm project by clearing the Solomon land assigned for this project. Here's more on this report. Each year, the Church Development Committee conducts regular visits. As of today, the committee held its first visits for this year. The production of coconut oil for marketing is one of the sites that was visited. The Development Committee have plans to continue replant coconut trees using church land in Malua for neighboring. The chairman of the committee, Reverend Niulala Kupa, stated there is also a reserving land within church land in Nalisa that will be carried out the same project of planting palm trees. The committee's constant monitoring of the production of oil has seen an increase in the number of barrels of coconut oil that can be obtained from this project. Although the country is facing the impacts of COVID-19, however, the chairman said that the industry is able to afford to export oil, but for now, due to some policies of former governments, led to declines of marketing. Since the church lands already certified as an organic farmland, which drives the motive of expensive price for coconut oil, as stated by the chairman, as every plant that is planted within is grown without the need of chemicals. The committee is continuing this project, such as planting coconuts on the land in Alisa, with the vision that the nearly future the coconut developments can cater a container of coconut oil. Solonema Walese for TV2 News. The chairman of Development Committee also revealed that the CCCS cattle farming is now available to sell out to the public and other farmers. Here's more on this report. Many of the visits of the committee have been carried out over the years and have observed an increase in the number of cattle in herd. The cattle farm is one of the church's major developments. When development committees visited and noticed an increase in the numbers of calves from the cattle farm, resulted in implementing a new strategy by the committee last year, such as selling these calves to those who needed these kinds of assistance. The plan was launched in December, according to Chairman Reverend Niulala Kupa. Promoting this is in line with some of government's plans, which is why the Development Committee is moving to expand this project not only for cattle farm but also pig farm. Solonema Walese for TV2 News. The National Emergency Operations Center today confirmed 10 passengers who traveled to Samoa from Brisbane, Australia via the repatriation flights that arrived yesterday has tested positive for COVID-19. Elekana Lelifano with more. 10 of the 73 passengers who traveled to Samoa from Australia via the repatriation flight that arrived yesterday have tested positive for COVID-19. The information was conveyed to Samoa through a National Emergency Operations Center's press conference with the media today. Samoa's Director General of Health, Leusa Dr. Take Naseri, confirmed that the passenger tested positive yesterday during their first test when they had arrived. As per Samoa's border control protocols, all repatriated passengers who arrived into Samoa are tested at the airport, and then again on day 3. All passengers are tested between 5 to 7 times before they are released from quarantine. Leusa confirmed that the passengers tested positive were fully vaccinated and met all pre-departure requirements before arriving into Apia. The Director General says those who sat near the positive case on the flight are all being tested and carefully monitored.
Niak Chairman Angafili Shem Leo spoke to remind all passengers expecting to travel to Samoa of the strict border controls and pre-departure requirements. He also reminded the public the cases are not a community cases and there is no need to panic. Elekanaleli Fano for TV2 News. In other news, the National Emergency Operation Committee also urged the quarantine sites owner and quarantine securities posts to stay alert while they are all working to monitor all quarantine. Here's more on this report. Due to the large number of positive cases from the repatriation flight that has been arrived yesterday at Faleolo Airport, the chairman of the National Emergency Operation Committee urged the quarantine sites owner and security guards to be alert while they are responsible for monitoring of incoming passengers who had arrived in Samoa. Angafili mentioned the main reason why the COVID-19 virus affected Fiji as a reminder for our frontliners, security guards, and venue owners the importance of their responsibilities. There are 10 quarantine sites assigned for monitoring of these passengers, and the committee urged the public about entering the quarantine sites are still prohibited and Samoa must stay calm, while the committee and the Ministry of Health are still working to monitor and make sure the safety of our country from this virus. Elekanaleli Fano for TV2 News. Incoming travelers who originate from or transits through 9 African and 3 European nations are banned from Samoa as concerns rise over the spread of COVID-19 and Omicron variant. Here's more on these reports. Incoming travelers who originate from or transit through 9 African and 3 European nations are banned from entering Samoa as concern rise over the spread of the COVID-19 Omicron variant. The latest ban announced by the Samoan government's Ministry of Health covers passengers who originated from or transited through South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Seychelles, Zimbabwe, Great Britain, Belgium, and Germany. The current emergencies of the COVID-19 Omicron variant in South Africa, with imminent spreading to other countries, Samoa's border is now closed to the following countries identified as high risk. Other countries that are also being closely monitored due to concern by the Samoan government of the Omicron variant include Israel, Hong Kong, United States of America, Australia, and the United Kingdom. The ministry has urged travelers who originate from these states to submit all documents to the Ministry of Health within 24 hours before travel departure. All travelers aged 12 years of age and above, as well as aircraft flight crew, will also now come under mandatory rules, with the Ministry of Health requiring that they be fully vaccinated with 2 doses, except for those who've received their Janssen vaccine. A legitimate vaccine certificate is now also mandatory prior for boarding a flight, with the ministry explaining that being fully vaccinated means the completions of the prescribed doses in line with the requirements of the vaccine used. Elekanaleli Fano for TV2 News. And let's take a look at the weather forecast for tonight and tomorrow. Greetings Samoa, here's another update of your weather forecast for this evening. Heavy rain advisory remains in effect for all land areas of Samoa. Wind advisory remains in effect, and also marine advisory remains in effect for all marine waters. Satellite loop indicates low-level clouds currently affecting the islands, whereas a broad convective cloud band located to the south. From over the map, a moderate to fresh westerly wind flow prevails over Samoa. Meanwhile, an active convergence zone to the south lies slow moving over the group, with associated showers and thunderstorms may affect the group at times. Forecast for tonight: isolated showers, brief heavy force and few thunderstorms possible. Fresh and gusty winds at times. And for Friday, scattered showers with possible heavy force and few thunderstorms. Fresh and gusty winds at times. Marine forecast for tonight and tomorrow: northern marine waters, westerly winds of 30 to 40 km per hour, poor visibility and gusty winds in showers, waves of 2 to 3 meters. Southern seas, southwest winds of 20 to 30 km per hour, poor visibility and gusty winds in showers, waves of 2 to 3 meters. And the tide table: low tide will be at 18 minutes past 2 early morning, high tide at 21 minutes past 8 tomorrow morning,
Low tide at 16 minutes past 2 in the afternoon and high tide again at 23 more minutes to 9 at night. Sun will rise tomorrow at 13 minutes past 6 in the morning and will set at 2 minutes after 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the end of your TV2 news for this Thursday evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maolefai unganalo Samoa Taulogologo mo nei fiafi. Sa isi ona whapopong ala sa tae au mo taimine tō whasoifua.